culture? Who owns it? Who claims it? Who changes it? Today, identity politics based on cultural difference has made a contestation and notion of culture a new form of oppression. Women, particularly from South Global, find themselves entangled in these artificial contests and are tagged as weak victims. Most concrete expression of evolving normative framework with respect to culture and violence against women. Around the globe, Muslim girls in hijab face violence and oppression, including Islamophobia and white supremacy. People need to know that they are not being forced. It's just how they choose to be. Women lead to social norms such as being submissive to men in all aspects, men being a decision maker, men stating the rights to discipline women for incorrect behavior. Harassments are getting normalized and is blamed over women for dressing provocatively. Women, even though doing their 100%, are not rewarded just because of male supremacy and quote. They need to understand that we have to be valued for our hard work and talent does not require gender. If a man can remarry, why not a woman? The society puts a tagline if a woman is getting remarried. This needs to change and society needs to learn that to keep innocence off of women's personal life. Making culture the divisor and cinema practices the only culturally sanctioned form of violence that deserves to be denounced or defended, compromising women's rights is not an option. Therefore, the challenge that confronts us today is to respect and prize our culture. Long, short, fully covered, or revealing, alone or together. It's her problem. It's her wish. You do you, she do hers. Let's join hands to march towards a better society and women's safety. I take tremendous pleasure to speak up for the elimination of violence against women. I thank my mentors for this opportunity. Thank you. பெண்ணின் சுதந்திரம் குடும்பத்தின் அவமானம் அல்ல, சமூகத்தின் முன்னேற்றம் என்று கூறி இந்த உரையை தொடர்கிறேன். இது சமூகத்திலேயே ஆழமாக பதியப்பட்டு சாதாரணமாக கருதப்படும் பிரச்சனையாக இருந்து வந்தாலும் உண்மையில் இது மகளிர் உரிமைகளையும் மனித உரிமைகளையும் மிதிப்பதற்கு வழிவகுக்கும். பெண்களுக்கு எதிரான கலாச்சார வன்முறை எவ்வளவு ஆழமாகவும் பரவலாகவும் இருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்றைய காலத்தின் கட்டாயம். கலாச்சார வன்முறை என்பது சமூகத்தின் மரபுகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களில் பதியப்பட்டு பெண்களை ஒடுக்குவதற்கும் துன்புறுத்துவதற்கும் வழிவகுக்கும் செயல்களாகும். பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை நுட்பமான மற்றும் வெளிப்படையான பல வடிவங்களில் வெளிப்படுகிறது. பெண் பிறப்புறுப்பு சிதைவு, குழந்தை திருமணம், கௌரவ கொலைகள் மற்றும் கல்வி நகர்வுக்கான கட்டுப்பாடுகள் போன்ற நடைமுறைகளை கலாச்சார அல்லது மத நம்பிக்கைகளால் நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன. யூனிசெஃபின் கூற்றின்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் 12 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பெண்கள் 18 வயதிற்கு முன்பே திருமணம் செய்து கொள்ளப்படுகிறார்கள். கலாச்சார மரபுகள் பெரும்பாலும் இந்த நடைமுறையை ஆணையிடுகின்றன. இது குடும்ப மரியாதை பாதுகாக்கிறது அல்லது நிதி ஸ்தானத்தை உறுதி செய்கிறது என்று கூறுகிறது. ஆனால் உண்மையில் இந்த சிறுமிகளின் குழந்தை பருவம் கல்வி மற்றும் சிறந்த வாழ்க்கைக்கான வாய்ப்புகளை இது மறுக்கிறது. ஆழமாக வேறுடைய ஆணாதிக்க முறைகள் காரணமாக இந்த நடைமுறைகள் தொடர்கின்றன. பல கலாச்சாரங்களில் பெண்கள் குடும்ப மரியாதை தாங்குபவர்களாக பார்க்கப்படுகிறார்கள். மேலும் அவர்கள் நடவடிக்கைகள் பெரிதும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. நவீன சமூகங்களில் கூட கலாச்சார வன்முறை, ஊதிய சமத்துவமை, பணியிட துன்புறுத்தல் மற்றும் இனப்பெருக்க உரிமைகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றின் வடிவத்தை எடுக்கலாம். இவை அனைத்தும் காலின பாத்திரங்கள் குறித்த காலாவதியான நம்பிக்கைகளால் நிலைநிறுத்துகின்றன. இந்த பிரச்சனை விளைவுகளாக பெண்ணின் கல்வி, சுயமரியாதை மற்றும் பொருளாதார சுதந்திரம் பறிக்கப்படுகிறது. பெண்கள் சமுதாய முன்னேற்றத்தில் பங்கேற்க முடியாதவர்களாக ஆக்கப்படுகிறார்கள். மொத்த சமூகமும் பெண்களின் திறமைகளை இழக்கிறது, மேலும் ஒரு வளர்ச்சியை தாமதிக்கிறது. கேள்வி என்னவென்றால், கலாச்சார வன்முறையில் இந்த சங்கிலிகளிலிருந்து நாம் எவ்வாறு விடுபடுவோம்? முதலாவதாக, கல்வி முக்கியமானது. பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு ஒரே மாதிரியான கல்வி கற்பிதல் மூலம் வன்முறை நியாயப்படுத்தவும் ஒரே மாதிரியான மற்றும் தவறான கருத்துக்களை நாம் சவால் செய்யலாம். சட்டம் மற்றும் அமலாக்கம் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அரசாங்கங்கள் தீங்கு விளைவிக்கும் கலாச்சார நடைமுறைகளை சட்டவிரோதமாக்குவது மட்டுமல்லாமல் இந்த சட்டங்களை கண்டிப்பாக அமல்படுத்த வேண்டும். அன்புடையவர்களே, பெண்களுக்கு எதிரான கலாச்சார வன்முறை என்பது ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் ஒரு பெரிய குறையாகும். இதை நாம் ஒழிக்காமல் இருந்தால் சமுதாய முன்னேற்றம் மட்டுமல்ல, நம் மனநிலையும் நின்று போகும். நாம் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாக செயல்பட்டு மாற்றத்திற்கான ஒளியாக இருக்க வேண்டும். கண்ணீர் வழியும் கதைகள் மீண்டும் மீண்டும் மாறட்டும் மனிதர்களின் மனமோசை சந்தகம். இளைஞர்களே, கேளுங்கள் சத்தியத்தை, நீங்கள் தான் மாற்றுவீர்கள் வரலாற்றின் பாதை என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. வணக்கம். இன்று நான் பேச வந்துள்ள தலைப்பு பெண்களுக்கு எதிரான கலாச்சார வன்முறை. அறிவையும் ஆண்டவர்களும் பிறவையும் பெண் எவர் செய்வார்கள். ஒரு பொண்ணுக்கு அவங்க தாயின் கருவிலிருந்தே பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. அதுவும் அந்த குழந்தை பொண்ணா பையனான்னு பார்த்துட்டு பொண்ணா இருந்தா கருவிலே அழைச்சிடுறாங்க. அதையும் தாண்டி அந்த பொண்ணு கருவில அடையும் போது அந்த பொண்ணு இது பண்ணாத அது பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்லயே முடக்கி வைக்கிறாங்க. அதுவும் அந்த பொண்ணோட மாதவிடாய்
காலத்துல அந்த பொண்ணை கோயிலுக்கு போவாத, வீட்டுல பூஜை அறைக்கு போவாத, ஒரு வீட்டுல ஒரு ரூம்லயே வச்சு அவங்க கட்டி வைக்கிறாங்க. உண்மையா அந்த காலத்துல வந்து மனுஷங்களும் மிருகங்களும் ஒன்னா வாழ்ந்தாங்க. இப்போ மிருகங்களுக்கு வந்து மனுஷங்க இருந்தாங்க, மனுஷங்க வந்து மிருகங்கள் இருந்தாங்க. அப்போ அந்த பொண்ணு மாதோட காலத்துல ரத்த வாடை வந்து அந்த மிருகங்களை ஈர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை தூரமா கூட்டு போய் ஒரு மர வீட்டு வந்து உட்கார வைப்பாங்க. அப்ப அந்த பொண்ணு பாதுகாப்பா இருக்கும், அந்த பொண்ணு அந்த கூட்டமும் பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனா இந்த காலத்துல மிருகங்களும் மனுஷங்களும் தனித்தனியா வாழ்றாங்க. ஆனாலும் இன்னும் ஒரு தீட்டு அப்படின்ற பேர் வச்சு இன்னுமே கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் நடக்கும்போது வரதட்சணை கொடுமை. புகுந்த வீட்டுல நீ வரதட்சணை கொண்டு அப்பதான் வீட்டுக்குள்ள வரணும், இல்லைன்னா நீ அம்மா வீட்டுக்கே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிடறாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில பெண்கள் வந்து கட்டளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அந்த பெண்கள் வந்து அடுத்த இதுக்கு போக முடியாம, அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியாம தடுக்கிறாங்க. காலத்துல நிறைய பெண்கள் வந்து நிறைய துறையில பெரிய ஆளாகிறாங்க. இந்த மாதிரி கட்டளை கல்யாணம் பண்ணால அந்த பெண்களுக்கு வந்து ஒரு எதிர்காலம் இல்லாம இருக்கு. அதுவும் அந்த பெண்கள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த கணவன் இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த பெண்களை வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடாது, நம்ம வந்து அவங்க அக்கறையா பார்த்துக்கணும், அவங்க பொட்டு வைக்கக்கூடாது, பூ வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ரூல்ஸ் போடக்கூடாது. அதுவும் அந்த காலத்துல சத்தி அப்படின்னு ஒரு விதிமுறை வந்து கடைபிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. கணவன் இறந்துட்டாங்கன்னா மனைவியும் சேர்ந்து கூட எரிச்சிடணும் அப்படின்னு. அப்படின்னா இப்போ அது எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி மித்தலத்துமே ஒழிக்கணும். இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து இன்னும் நடந்துட்டே இருக்கு கிராமங்கள்ல. ஆனா நகரங்கள்ல வந்து சரியாயிட்டு வருது. இது அரசாங்கம் வந்து ஒரு குழு உருவாக்கணும். குழு உருவாக்கி எல்லா இடத்துலயுமே சரியா நடக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். நன்றி, வணக்கம். Greetings, everyone. I'm here to add up my thoughts about the cultural violence against women as the continuation of and the Basically, a girl's life is divided into 7 stages: Pelai, Pelumai, Mangai, Manandai, Arivai, Terivai, Perilangai. If the 7 stages are finished at Kalampoi, as the girls are asked to stay back home after 7 in the night. Ironic, isn't it? Just think for a minute. The nation we live in is proudly referred to as Thailand. The ground we walk on is Thai, referring it to as an ocean. And also, the rivers that flow in India are named as Ganga, Yamuna, Kaveri. The language we speak is referred to as Tamil, Tamil Thai, and many more. If the nation that celebrates women is not the same anymore. மங்கையை பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திட வேண்டுமாமா என்று பாடிய நாடு நம் நாடு. The situation now is totally opposite. Violence against women is seen even before her birth. Even now, in few places, if the fetus is found to be a girl, she is being killed. அப்படியே அந்த குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னு வைங்க, குழந்தை அந்த பொம்பளைக்குள்ள குடும்பத்துக்கு ரொம்ப பாரம்னு சொல்லி கள்ளிப்பால் கொடுத்து போன இன்சிடென்ட்ஸும் இருக்கு. And there are families where girl's child is being considered as a burden. வயசுக்கு மட்டும் போதும், உடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. Child marriage. All their dreams are vanished. சரி, இப்படி எல்லாம் இல்லாம if a girl is being raised well and her parents marries her at the right age, here comes the other hit point: dowry. More than everything, deeply painful but critically important: sexual abuse. This is a subject that affects millions of people worldwide. Many suffer in silence, not knowing where to Saha's presence here. It is crucial that as a society we take a stand against sexual abuse. November 25 is the International Day for Elimination of Violence Against Women, a day to raise awareness and encourage action to end violence against women. In conclusion, why teach us how to fly if you're going to put us back in cage all day? I'll give an example. The strength of my badge is 150, with close to 100 being girls. Wow, let's pat ourselves back for women empowerment. But it is really though? We are still subjected to all sorts of violence and abuse in workplace in spite of all cultural changes. Planets 9, directions 8, colors 7, days 6, elements 5, results 4, murtis 3, and pages of points 2. The one that the world celebrates its womanhood. Long way to go. Thank you. Ladies and gentlemen, respected professors and fellow students, good afternoon. Today, I stand before you to discuss a grave issue that affects millions of children globally, yet often remains in the shadow: child, early, and forced marriage. This harmful practice not only shatters the dreams and futures of young people, but also reinforces cycles like poverty, illiteracy, and gender inequality. This practice still remains a global challenge, despite significant progress in many areas of human rights. Child marriage refers to the formal or informal union of children, typically girls, before the age of 18. The United Nations defines early marriage as marriage that takes place before the individual reaches adulthood. Forced marriage, on the other hand, occurs when one or both parties are married without their consent. The scale of the problem is staggering.
According to the UNICEF, an estimated 12 million girls are married off before their 18th birthday, which is approximately 23 girls per every minute. Most of these marriages are in countries with poor access to education, health service, and where gender inequality is deeply ingrained in society. What's more disabling is that many of these marriages are not the result of choice, but are forced upon children by family, societal pressure, or tradition. It is considered the damage of early and forced marriage. First, it deprives children of their childhood. Marriage at such an young age prevents them from attending schools, pursuing their dreams, and forming their own identities. As Malala Yousafzai, a Nobel laureate and advocate for girls' education, rightly said, "I rise up my voice, not so I can shout, but so that those without a voice can be heard." But for many girls in forced marriage, this opportunity is stolen from them. Secondly, early marriage severely harms girls' health. Pregnant girls face far greater risk during childbirth, and early pregnancies often results in high rates of both maternal and infant mortality. According to WHO, complications from pregnancy and childbirth are the leading cause of death among girls aged 15 to 19 years. Early marriage also heightens the risk of domestic violence and mental health issues, leading to a lifetime of suffering. Additionally, child marriage is a vicious cycle. Studies have shown that girls who marry early are more likely to live in poverty, have limited access to education and employment, and raise children who are also at a risk of being married young. This perpetual cycle of inequality, poverty, and lack of opportunity still continues. But there is hope. Across the world, many activists, organizations, and governments are working to put an end to this harmful practice. By educating girls, promoting gender equality, and enacting laws that protect children from early marriage, we can change the future. The change begins with each one of us, men or women, by speaking out, supporting vulnerable children, and raising awareness. To conclude, let me share a powerful quote from former UN Secretary General Kofi Annan. When girls are empowered, they can change the world. By ending child marriage, we can empower the next generation to be leaders, innovators, and change makers. Thank you for providing me this opportunity. Dr. Chuanaka, today I stand before you to speak. Deliver a speech on child yearly forced marriage. Child marriage is any marriage where at least one of the parties is under 18 years of age. Forced marriage is a marriage in which one and both parties have not expressed personally their full and free consent to the union. Child and forced marriage is a human rights violation and a harmful practice that disproportionately affects women and girls globally, preventing them from living their lives free from all forms of violence. Child marriage is also often accompanied by early and frequent pregnancy and childbirth, resulting in higher than average maternal morbidity and mortality rates. Child forced marriage is may lead to women and girls attempting to flee their communities or commit suicide to avoid or escape the marriage. Preventing strategies. Number 1, education and awareness. Educate communities, parents and children about the risks and consequences of child marriage. Number 2, empowering girls. Supports the girls' education, life, skills and economic empowerment to reduce vulnerability of child marriage. Number 3, engaging communities. Work with community leaders, parents and elders to change social norms and practices that perpetuate child marriage. Number 4, strengthening laws and policies. Advocate for and enforce laws and policies that prohibit child marriage and protect children's rights. Number 5, providing alternatives. Offer alternatives solutions for girls who are at the risk of child marriage, such as vocational training, apprenticeships or education scholarship. Let's constitute a law in which a bride and groom must be pre-registered to confirm their age as adult. Monitoring and evaluation. Number 1, track progress. Monitor and track progress in preventing child marriage and supporting married couples. Number 2, evaluate programs. Evaluate the effectiveness of programs and interventions aimed at preventing child marriage. Number 3, share best practices. Share best practices and lessons learned with society to improve prevention efforts. Teaching young ladies is one of the most impressive weapons against a child marriage. Stop kid marriage, stop child misuse. Child marriage is serious, don't make them shed to cheer. Stop murdering the adolescents by child marriage and being teaching your kids. Thank you.
सभी को मेरा नमस्कार। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जो भारत देश में सदियों से चली आ रही है। बाल विवाह किसी अधिकार का हनन करने से कम नहीं है। लगभग सभी जगहों पर विवाह के लिए बच्चों की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार कम उम्र में ही बच्चे की विवाह कर देना उनके अधिकारों का हनन है। बाल विवाह का सबसे आम कारण वह परंपरा है जो कई सालों से चली आ रही है। कई जगहों पर तो लड़कियों के जन्म के बाद से ही वो किसी और की संपत्ति मानी जाती है। इसी तरह बड़े लोग अपने परिवार के विस्तार के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए युवाओं की शादी करा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीब लोग अपने लोन, कर्ज, दहेज या अन्य चीजों को छुटकारा पाने से बाल विवाह करा देते हैं। बाल विवाह और बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। घर की जिम्मेदारियां बच्चों पर आ जाती है। वह मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी वो उन पर आ जाती है। जहां लोग नाबालिग लड़कों से ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के लिए उम्मीद करते हैं, वहीं लड़कियों से घर और परिवार की देखभाल की उम्मीद की जाती है। उनसे उनके खेलने छीनने की उम्र छीनी जाती है। बाल विवाह को कैसे समाप्त करें? बाल विवाह को समय की मांग है। इस सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए व्यक्तियों से लेकर विश्व नेताओं तक सभी को पारंपरिक मानदंडों की चुनौती देनी चाहिए। इसके अलावा हमें उन विचारों को दूर करना चाहिए जो यह साबित करते हैं कि लड़की लड़कों से कम है। हमें बच्चों, खास तौर पर लड़कियों को खुद पर निर्भर बनाना होगा ताकि वह खुद में बदलाव का वाहन बन सके। ऐसा करने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वह बाद में स्वतंत्र जीवन जी सके। बच्चों के लिए खुद को तैयार करने और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सुरक्षित स्थान महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा क्या मजबूरी है? विवाह से पहले शिक्षा जरूरी है। नया तो नया तराना, बाल विवाह का गया जमाना। बेटी बेटा एक समान, बाल विवाह नकार न दान। धन्यवाद। Good afternoon, audience. I would like to remind you that child marriage and forced marriage is human rights violation. Child marriage directly hinders the achievement of at least 6 of the Sustainable Development Goals. According to 2016, 16% of the women in Tamil Nadu between the ages of 20 to 24 years were married off as children. Child marriage robs young girls of their child, exposing them to various responsibilities before they are maturely educated, making them vulnerable to domestic violence and all types of abuse. Child marriage prevents girls from pursuing their education. Girls who receive education tend to earn more, participate in decisions that affect them, and build a better future for their children. It strengthens economy and reduces inequality. Adolescent girls often experience pregnancy before they are physiologically and emotionally ready, putting them at a greater risk of complications during gestation and delivery, including anemia, malnutrition, prolonged or obstructed labor, and increased risk of sexually transmitted infections. It is also associated with poor mental health, including feeling of isolation, depression, suicidal thoughts, and behavior that contributes to poor health outcomes for the future generations. Every soul that is born into this world deserves a place where he or she is safe, loved, and valued. Imagine yourself in a place where you are restricted, abused physically, and a place where all your basic rights as a human are stripped off along with everything for which your heart aches. Is this what you want for yourself? Is this what you want for your life? Please think about it. If not, the Prohibition of Child Marriage Act 2006, Anti-Social Behavior, Crime and Policy Act of 2014 were very important. India has made remarkable progress towards ending child marriage, though this country remains home to the largest number of child brides worldwide. 1 in 3 of the women, 1 in 3 of the world's child brides live in India. We do not have to stand by and accept practices that hurt children and communities. Here are 3 acts we all can work on to end it. Number 1, report child marriage happening around you to proper authorities. Number 2, educate your friends, family, and community
Please help her. Give her freedom. Give her a choice. Thank you. Picture a 16-year-old. She should be thinking about what she wants to do when she grows up or what homework does she have. But then a grown man comes, takes advantage of her, abuses her, and now she's pregnant. Her family thinks, well, she'll be better off if she's married. The baby will have two parents, and the father won't go to jail for it. Now she's 18. When her friends are filling out college applications, she's stuck with the baby at home in the kitchen. No high school degree, no future, no jobs. Her dreams are stolen away. That's child and forced marriage for you. Good morning. I'm Jyotika comes from second year MBA. When a girl is married off at such a young age, neither her mind nor her body is ready to take up that role, those responsibilities, and that burden. The consequences, the life-threatening health risks, the mental trauma of the abuse and isolation that can lead to lifelong scars. In India, every 2 to 3 in 10 women are all child brides, which is more common than you think. You could walk into any general hospital and watch 16 to 18-year-olds who are 7 months pregnant, anemic, malnutrition, and terrified of the consequences. Forced marriage can also affect men and boys of your age due to expectations from society to provide financially, protect, and uphold the family honor. For people who identify as lesbians, gays, bisexuals, and transgenders, forced marriage can be devastating as well. A gay man and a straight woman in a marriage are both victims in a society that only promotes heterosexual marriage. The man has to hide his sexuality, not only because people look down on it, but also criticize it. Now, I'd like to throw some light on great individuals who were victims of child marriage themselves and have brought significant changes to this matter. Roshni Parveen from Bihar. She was married at the age of 14 to a man 3 times her age. She overcame child marriage to become a powerful advocate against this practice. Though becoming a mother at the age of 15, she has successfully prevented over 60 child marriages in her region. She was honored at the 2023 Young Activist Summit for her efforts to eradicate child marriage in Himachal by 2024. Naila Amir, she is a Pakistani American engaged at 8 and forced into marriage at the age. Reach on socio-economic violence against women. Global economic data clearly show that one of the consequences of the globalization is the feminization of poverty, making women generally more economically vulnerable than men. However, economical vulnerability is a phenomenon that also exists on the personal level. It has been recognized in the vast number of abusive relationships as a distinct phenomenon, which is why it deserves a category of its own. However, even when the relationship reverses and woman has a higher economic status in a relationship, this does not necessarily eliminate the threat of violence. Conflict about status and emasculation may arise, particularly in already abusive relationships. Typical form of socio-economic violence include taking away the earning of the victim, not allowing them to have a separate income, giving them housewife status, or making them work in family business without a salary, or making the victim unfit for work through targeted physical abuse. Socio-economic violence in the public sphere is both the cause and the effect of dominant gender power relation in society. It may include denial of access to education or paid work, denial of access to service, exclusion from certain jobs, and the enjoyment of civil, cultural, social, and political rights. Some public forms of socio-economic gender-based violence contributed to women became economically dependent on their partners. Lower wages, low or no childcare benefits, or benefit being tied to the income tax of the wage-earning male partner. Such a relation of dependency then offers someone with a tendency to be abused in their relationship the chance to act without the fear of losing their partner. First, economic control, preventing, limiting, or controlling a victim finance and related decision making. Economic exploitation, using the economic resources of a victim to the abuser's advantage. Economic damage, preventing a victim from pursuing, obtaining, or maintaining employment and education. Impact of economic violence. First, personal and professional development and independence. Victim became economic
dependent on their current or former abusive partner, as they are prevented from pursuing professional and educational career and restricted from taking part in any financial decision making. Second, economic insecurity. Economic violence may expose victims to unemployment, homelessness, and not having the financial resources for daily survival. Third, emotional and psychological well-being. Victims experience negative emotion related to financial insecurity. Economic violence related to depression, post-stress, traumatic disorder, anxiety, suicide, etc. Thanks. இயல், இசை, நாடகம் என முத்தமிழாய் என் மூச்சுக் காற்றில் கலந்து வள்ளுவனின் வாசகமாய் இரண்டடியில் என் நெஞ்சில் நுழைந்து என்னாலும் இணையாலும் என் தமிழன்னையை செந்தேனாய் இணைக்கும் செங்காந்தல் மலராய் மணக்கும் என் செந்தமிழே, உனக்கு என் முதல் வணக்கம், அவையோருக்கும் வணக்கம். நான் இன்று பேச வந்துள்ள பெண்களுக்கு எதிரான சமூக பொருளாதார வன்முறை, பொருளாதார சமவெளி குறைவு, கூலி வேறுபாடு, பெண்கள் ஆண்களை விட குறைவான சம்பளத்தில் வேலை செய்ய முடிய வைத்தல், குறிப்பாக விவசாயம், துணித்தொழில் போன்ற துறைகளில் அதிகமாக நடைபெறுகிறது. நிதி சுதந்திரம் இல்லாமை, பெண்களுக்கு தாங்கள் வருமானத்தில் உரிமை இல்லை, குடும்பத்தினர் பெரும்பாலும் வருமானத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். பணியிட சுரண்டல், தொழிலாளர் வர்க்க பெண்கள் ஆண்களால் அல்லது மேலதிகாரிகளால் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். கல்வி மற்றும் திறன் வளர்ச்சியில் தடைகள், பள்ளி கல்வியில் இடையூறு, சமுதாய சூழலால் குறிப்பாக குழந்தை திருமணம் போன்ற பிரச்சனைகள் காரணமாக பெண்கள் கல்வியை தொடர்ந்து முடிக்க முடியவில்லை. தொழில்திறன் பயிற்சிகள் குறைவு, தொழில்துறைக்கு தேவையான திறன்களை வழங்க பெண்களுக்கான திட்டங்கள் குறைவாக உள்ளன. சொத்துரிமை இழப்பு, மரபு வழி சொத்துரிமை, பெண்களுக்கு சட்டப்படி உரிமை இருந்தாலும் குடும்ப மரபுகள் அவர்களை சொத்துக்களில் பங்கை மறுக்கின்றன. சொத்து மற்றும் கடன் சிக்கல்கள், நில உரிமை இல்லாத பெண்கள் வேலையிலும் நிதி உதவியிலும் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள். பணியிடங்களில் துன்புறுத்தல், பெண்கள் தொழில்துறைகளிலும் பாலியல் தொல்லை மற்றும் குறைகூறல்களை எதிர்கொள்கின்றனர். இது அவர்களின் தொழில்முறை வளர்ச்சியை தடுக்கிறது. சரிவை தீர்க்க முயற்சிகள், மாநில அரசின் திட்டங்கள், சுய உதவி குழுக்கள், கல்வி திட்டங்கள் போன்றவை பெண்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகின்றன. சட்ட பாதுகாப்புகள், குடும்ப வன்முறை தடுப்பு சட்டம் மற்றும் விரகத சம்பளம் தடுப்பு சட்டம் போன்றவை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கின்றன. சமூக அமைப்புகள், பல அமைப்புகள் பெண்களின் உரிமைக்கு குரல் கொடுத்து திறன் வளர்ச்சிக்கும் சமதர்ம வேலை வாய்ப்புக்கும் உதவுகின்றன. தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான சமூக பொருளாதார வன்முறைகளை ஒழிக்க கல்வி, சட்ட அமலாக்கம் மற்றும் சமூக மாற்றங்கள் அவசியமாகின்றன. பெண்கள் சுதந்திரம், பெண்கள் விடுதலை வேண்டும், உலகம் புகழ்ந்திட வேண்டும், கல்வியறிவு பெண்ணுக்கு உரிமை, கைகூடும் சுதந்திரம் வருக என பொருளாதார சுதந்திரம் கல்வியோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று கவிஞர் பாரதியார் வலியுறுத்துகிறார். பெண்கள் உயர்த்தும் குரல் சமுதாயத்தை மாற்றும் மருள், பெண்கள் உயர்த்தும் குரல் சமுதாயத்தை மாற்றும் மருள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தற்பரமே சிற்பரமே நீண்டதுவும் கற்பகமே அற்புதமே செல்வ பெருக்கே செந்தேனே கடலே கனியமுதே கண்ணே கட்டி பசும் பொன்னே பின்னை அளந்த என் அன்னை தமிழே முதலில் உம்மை வணங்கி அவையோரே அதில் பெரியோரே வரலாறு உங்கள் அத்துணை பேரையை வணங்கி பேச போகிறேன். என் தலைப்பில் இறங்கி பெண்களுக்கு எதிரான சமூக பொருளாதார வன்முறை. நம் வீட்டில் இருந்து நாட்டில் வரை முக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கட்டையாக உள்ளது. சாதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி என இருவரும் பணிபுரிந்தாலும் பெண்கள் ஊதியம் என்பது அவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அதை சுதந்திரமாக பயன்படுத்த இயலாமலும் உள்ளது. தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பணிபுரிந்தும்